And then untuk section F dia ada concrete formwork and reinforcement lah. Nampak kan? Nampak. Nampak. Untuk frame ni kita tengok isi tu concrete F3 concrete kategori beam casing to steel beam, and then isolated beam and casing to isolated steel beam shall each be given separately lah. Okay, so ni kalau kita tengok dia punya section lah. Okay, yang dikatakan attached beam, apa yang dikatakan attached casing to steel beam, okay, and then isolated casing to steel beam or isolated beam lah. Okay, concrete in beam, so measure to other side of slab. Okay, so ini kedekat lah. Jadi okay untuk isolated column and isolated casing to steel column, we shall be deemed to include kickers shall be each given separately ya. Okay, isolated column shall be so defined when the length on plan does not exceed 4 times dia thickness lah. Okay, maksud dia untuk if W ni 300 width 300 mm, then the maximum length of the column would be 1200 mm. Okay, if the length is over than 1200 mm, the structure would be measured as a wall. Okay, kalau lebih daripada 1200, sebab dia tulis itu 4 times. Okay, 4 times daripada ni lah kelebaran ni, width ni 300, so 4 kali 300, 1200. So kalau lebih, okay, baru kita kira sebagai wall. So for formwork, the length measure as a face of wall and the width measure as the edge of wall. Itu kalau lebih daripada 1200 mm. Okey, ni dia punya detail lah. Okey, dia punya detail macam mana kita nak measure. Okey, untuk secondary beam shall be measure up to the size of main beam, and then column smaller than beam shall be measured to the top side of main beam. Okay, and then kalau column smaller than beam shall be measured to the underside of main beam lah. So ni dia punya kedudukan detail lah. Okay, ini untuk beam, concrete in beam measure to side of column, and then concrete in column measure straight up lah. Okay, ini dia punya detail lah. Yang ni boleh tengok dalam U Future, nota ni boleh dapatkan dalam U Future. Saya buat ambil kat U Future. Okay, institut konkret ini untuk bar reinforcement. Okay, encasing to steel column and beam. You group together lah. Okay, untuk reinforcement. Untuk steel column and beam you group together, tapi kena pecahkan lah. Okay, bar reinforcement F8. So isolated column, beam and lintel group together. So column and beam which not attached with a concrete wall lah. Okay, ini kalau tak attach dengan concrete wall. So within each of the above category, the following shall be shown separately lah. Okay, straight and bend bar satu will shall be deemed to include hook bar di group sekali. Untuk curve bar respective of radius kena asingkan untuk kategori dia. Link, stirrup, binder and the light group together, and then spacer
and chest not at the contractor choice, so you group together. Okay, ini kedudukan okay, on the 3D yang dikatakan lapping rebar column for Y12 and then R6 ni we just refresh balik lah kan, dulu you dah belajar lah kan. Okay, and then rebar ground beam 4Y12 and then column stump. So ni dia punya kedudukan dia lah. Dia katakan lapping ni, okay, ni lah dia ada punya arrow dah tu. Okay, so ini kalau kita tengok the actual lah. Okay, okay ni pun 3D juga, the right allocation of rebar in beam. So dia ada dia punya top reinforcement, link or stirrup, so bottom reinforcement, okay, column reinforcement. So ni dia punya detailing dia lah, so, macam mana stirrup or link boleh tengok lah. Okay, ini untuk bar reinforcement, the right allocation of rebar in beam lah. Okay, ni dia punya span dia. Okay, dia punya span dia punya kedudukan dia lah. Okay, yang ni yang tak betul, yang atas tu tak betul, yang bawah tu baru betul lah. Okay, incorrect and correct. Okay, ni dia punya kedudukan dia lah. Sebab dia will carry the load, so dia ada lapping, dia ada yang tak overlap, so dia kena tengok lah. Apa-apa pun kena refer dalam engineer drawing lah. Engineer drawing is a correct one lah, so dia yang design kan. Okay, so untuk bar reinforcement, untuk vertical bar and the bar sloping more than 30 degree from horizontal or over 6 meter, dia punya length dia shall be so described, stating the length in further stages of 3 meter. Sebab apa dia supply 6 meter je satu reinforcement tu kan. So kalau lebih dia kena ada overlapping and in stages of 3 meter. So ni dia punya description lah. Jadi 20 mm diameter, high tensile, deform bar to BS British standard. Sekejap. Hello. Oh, okay. Oh, tu kita buat sendiri ya. Oh. Right. Okay tu. Good ni. Okay lah. Nanti tu ada resolution kan. Okay. Nanti tu hari ni buat. Baik. Sorry. Okay, ni dia contoh resolution lah. Column, beam, lintel and straight and bend bar 6 meter
to 9 meter length, vertical bar and bar sloping more than 30 degree from horizontal. So ini boleh refer lah dalam F8.1, F8.4, J, F8.5A, dia more detail lah. Okey, ini untuk classification of bar enforcement shall be followed as a isolated beam, column and lintel group together lah. Okay, ini untuk enforcement lah. Okay, asing lah. Okay, jangan confuse lah. Okay. Okay, ini untuk formwork pula. Formwork to side and soffit of beam, beam casing, cantilever and the light shall be given separately in square meter. Classification shall be as follow lah. Sama ada dia sloping, tak sloping ke, dia over 15 degree from horizontal ke ataupun tak lebih ke. So you kena refer dengan drawing lah. Okay. So ini formwork to beam, casing and cantilever and the light. So ni dia punya description lah. Okay. Side and soffit of beam, sloping not exceeding 15 degree from horizontal. Itu lagi over 15 degree from horizontal or upper surface beam more than 50 degree from horizontal. So ni you kena tengok lah kedudukan you punya beam tu macam mana. Okay. So ni formwork to beam casing in the case of temporary member, the size at each end shall be given lah. So no deduction for intersection lah. Okay. So tak payah nak deduct. So you just measure straight there. Okay. Formwork to secondary beam pun shall be measured up to the side of main beam, but no deduction shall be made from the formwork of the main beam where the secondary beam is a intersect. So inilah kan dia punya size secondary beam ni kecil daripada main beam, tapi yang bahagian ni, okay, yang bahagian ni tak payah nak deduct lah. Okay, kita measure straight. So sama juga untuk formwork to beam which intersect with the stanchion casing or column shall be measured up to them on all side lah. So no deduction juga. Okay, saya tengok dalam drawing ni sini, no deduction untuk secondary beam. Okay, secondary beam ke ataupun untuk beam ke. So no deduction untuk column. Okay. Okay, then formwork to end shall be deemed to be included with the item lah. Okay, yang dikatakan formwork to each of slab. Okay, formwork to sloping upper surface of beam shall be measured where more than 50 degree from horizontal. Ini dia punya formwork to end ni yang bahagian tepi ni lah. Okay, so kita tengok lah dia punya lokasi beam tersebut lah. Yang perlu kalau ada, especially on the cantilever lah, cantilever beam tu kan. So dia ujung dia ada dia punya formwork to end lah. Okay, formwork to pilaster and column, which shall be deemed to include attached column and attached column casing grouped together, and formwork to isolated column and column casing defined as a column and the column casing not contiguous with a wall, and where the length on plan does not exceed 4 times of the thickness shall each be given separately in square meter. So ni yang tadi lah. Okay, kena tengok dia punya, if the isolated column length not exceed 4 times of the thickness, okay, it shall be measured as a isolated column. Kalau lebih, dia kira sebagai wall. So all measure in meter square lah. Okay, ini dia punya contoh pengiraan ya. Okay, side of pilaster and column. Okay, attached column ke. So kena tengok lah sama ada dia attached column ataupun tak. So dia ada pilaster ke tak. So kena tengok lah dia punya pilaster and attached column.
Okay, dia ada isolated column. So you kena tengoklah dia punya keadaan drawing tu macam mana. And then forward to each of opening in the association with a column shall be given with a column homework. Okay. So ni dia punya kedudukan dia. So measure with a column homework. So ni dia punya size dia lah. Okay. Homework to each of opening. Okay, dia punya dalam dia. Okay, ambil dia lah. Okay, ni homework to filter and column in the case of tempering member, the size at each and shall be given. So no deduction shall be made. For beam intersect, homework to end of the member shall be deemed to include with the item. So ni dia punya contoh dia lah, side of filter and column in tab with a 250 mm at one each and 200 mm of at other each pilaster. So ni dia punya kedudukan dia lah. So you measure in girth. Okay. Ni campur lah semua sekali ya. 3 meter tu dia punya tinggi ya. Okay. So untuk side of pilaster ni. Side of pilaster. Esok ni. So yang ni dia tak kira untuk ni untuk isolated beam ni. Walaupun ada intersect, kita tak kira, kita tak payah buat deduction lah. Okay, no deduction at this intersection. Okay, ni homework sample ni schedule lah. Okay, degree ni you kena faham lah. Measurement all in schedule. So you have to familiar with all the schedule that you create for lah. Okay. Ni sample of column schedule, concrete and formwork. So sample of frame, column and wall schedule, concrete and formwork. And then sample of roof beam schedule lah. Okay, ni dia punya sample of reinforcement schedule lah, ni standard lah. Okay, sample of draft bill, ni draft bill lah, dah tengok kan. Ni MBQ, ni pernah buat masa diploma tu. Okay, dia punya contoh-contoh MBQ. Okay, very quick one lah. Very simple lah. Okay, untuk cuti seminggu, I will share the drawing. So share the drawing lah. Okay, untuk assignment frame lah, boleh guna share forward kat dalam group lah. Dia taking off element of frame as per given drawing, reinforce in situ concrete, measure all for frame element, formwork measure all for frame element. So reinforcement measure C1, C2 and RB4 only. So you may take off the element by referring the attached PDF drawing, and then please submit your assignment in the soft copy format. Submit in PDF format only and combine into one file only lah. So dia ada taking off list, to release, taking off schedule, so mean schedule of work, enforcement schedule and draft bill lah. So kindly submit your taking off in PDF file lah. Please combine all. Ini saya hantar dekat you punya group lah. Ni untuk rehat-rehat masa cuti seminggu tu kan. So buat-buat lah. Okay. Ada apa soalan nak tanya? Yang baru ni bila doktor submit?
Apa dia? Yang latest yang frame punya assignment ni. Yang frame ni, after ni lah, break ni lah. 1 week lah, cukup kot. Seorang kan? Seorang lah, mana boleh buat dua, you kan duduk sekali. Kalau you duduk sekali, confirm saya bagi buat grouping. Sebab you duduk bukan satu tempat kan. So, Tak ada. so you duduk asing, kalau duduk kat Seri Skandar ni, saya bolehlah bagi grouping 2 orang ke 3 orang kan. Tapi since you dah duduk asing kan, bukan duduk satu tempat lah. So, buat individu lah. Kan? Tu je. Okay, Fitri. Baik. Yang untuk assignment 1 tu, work below, bila hantar doktor? Itu dah siap lah. Tengah. On the way. On the way. Inilah hantar sekali lah. Saya bagi seminggu, kalau apa tak siap ke, apa dapat CGPA saja tinggi tapi tak erti manage time kan. Dapat mengaji bagus CGPA tapi you fail to manage your time. Kan. Belajar pandai tapi manage time tak erti. So for me, you consider fail lah. Kan. So hantar sekali lah after ni lah, break 1 week ni. Okay. Doktor nak tanya, yang kalau buat BQ, kita boleh guna detour ke? Tak ada. No detour. Saya cukup tak suka keadaan detour ni kalau BQ. Kalau slip shot okay. Kalau BQ you have to spell out clearly lah. Ada setengah kontraktor tu dia mana faham keadaan detour ni kan. Tu kena clear lah. No detour. Okay. So you kena tulis full. Okay. So semua tulis tangan lah. No typing. Semua tulis tangan. Assignment semua tulis tangan. No schedule, rangka schedule tu boleh buat pakai Excel. Tapi nak tulis tu tulis tangan. Okay, boleh. Okey doktor. Kalau print sekali yang dah siap tulis tajuk boleh tak? Macam mana? Kalau dah siap tulis tajuk, drawing number, taker off apa, dah Tu siap. okay. Tapi nak tulis dalam schedule tu, tulis tangan. Alright. Okay. Saya budaya type ni, saya ni dah lama dah mengaji. So budaya copy paste tu biasa janganlah sampai tu kecuali kan. Buat sendiri lah, satu lagi CGPA semua power ni takkan nak niru kan. Teruk sangat lah kalau niru kan. Tu yang buat sendiri. Duduk asing ni buat sendiri. GPA power 3.5 lah, 3.4 lah, 6, 7, 8 kan. It's not perform something wrong lah kan. Boleh lah Fitri? You duduk Seri Skandar ke Fitri? Hari tu. Lepas tu saya dah balik lah. Balik lah? Yang you jumpa kat surau, kat masjid tu you ke? Okay. Alright. Settle lah buat individu lah. Okay. So have a good holiday lah. Okay. Buat yang patut. Selesai saya punya 2 assignment ni. So dengan stress lah. Okay, tak faham boleh tanya dalam WhatsApp. Kalau saya boleh respon, saya akan respon secepatnya. Okay. Doktor, saya ada satu soalan. Dekat specification notes untuk WBLFF tu, dia ada cakap groundwater level established at 1 meter below the finished formation level. Okay. Jadi, kalau kata ada excavation untuk apa-apa yang below groundwater level, maksudnya kena allow extra over lah kan doktor? Kena.
Okay. Unit M3 betul tak doktor? Unit M3 meter cube. tapi provisional lah kan, item lah. Okay. Oh maksudnya nanti lepas hujung description akan tulis provisional lah. Provisional lah kan. Okay. Sebab tu kita just allow lah kan. Okay. Nah. Okay, terima kasih doktor. Okay, Noah. Ada lagi nak tanya? Semua cerdik-cerdik, alhamdulillah. Tak banyak soalan. So kalau tak ada soalan, continue selesaikan yang mana on the way tu. Selesaikan. So next week submit tu hari Isnin lah. Isnin lepas masuk tu. Okay. Next week 29 lah. Kan? Submit 29 lah. No? Doktor. Doktor pergi soalan. Kalau dalam spek ni juga dia ada cakap 300 meter diameter VCP sewerage line were found on the eastern side of the site which shall not be disturbed. Yang tu kena allow EO tak untuk services masa excavation? You relocate lah. Relocate lah kan? Relocate. Betul tak? Yang tu tak payah nak kacau lah. You measure yang work below lah. Okay, maksudnya EO untuk service macam excavation, tak apalah doktor, tak payahlah. Okay. Kan? Saya tengok drawing yang yang mana site preparation ni ke? Yang mana yang general ni? 2 number borehole and 3 number trial kit where the sound of soil investigation purpose with the groundwater level established at 1 meter below the finished formation level on the first October. So ni dia allow lah kan? Ni kena buat lah, establish ni kan? And then nombor 2 tu 300 mm verified sewerage line were found on the esteemed site of the site which shall not be disturbed. Kan? So dia letak kat mana ni pipe plane di situ, slip foundation. Dia dekat drawing bawah. Drawing bawah, ada lagi drawing. Rasa yang tu sebelah tu yang dekat GB6, GB8 tu. GB6, GB8. Yang mana? Atas dia. Tu kiri. Tu. Ni. Yang mana? Pipe. Tak ada tulis pipe kan? Ada nampak pipe lah. Yang tu bukan pipe doktor. Betul? Yang kata tu kan 300 ni kan.
Dia nak cari yang 300 mm BCP pipe tu. Kat mana dia tunjuk lah? Tak tunjuk kan? Dia tak tunjuk tak? Dia tunjuk lah. Dia tak tunjuk kan? Dia cuma mention je kan? Oh, macam mana ni? Ni dia mention je. Dia tak cakap pun kat dalam drawing ni. Kan? Dia nak trick you lah. Ada yang nombor satu tu, kena tengok lah. So, water level at the 1 meter kan, below the finish formation level FFL ni. So, maknanya tu, dia tengok drawing you lah. Kan? So, dia kena tak bawah FFL ni. Kan? So, kena allow lah yang tu. Okay? Okay, boleh Doktor. Okay so kita, kalau tak ada soalan kita stop kat sini ya. Okay Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Doktor. Salam. Salam juga.